Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the second year zoology, that is unit 4A endocrine system, PYQ and very important questions. సో దీంట్లో చూసుకొని మనము టాపిక్స్ వచ్చేసి హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఒకటి, మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోన్ యాక్షన్ అండ్ ఆల్సో ద హ్యూమన్ హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ గురించి చెప్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ హైపర్ అండ్ హైపో సెక్రీషన్స్. సో ఈ ఛానల్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కంటెంట్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ బెస్ట్ క్వాలిటీ వీడియోస్ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ రైట్ డౌన్ ద కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. So coming to very short answers, here we are going to discuss 7 questions. So మొదటిది వచ్చేసి what is acromegaly and name the hormone which is responsible for this disorder. సో ఈ 2 marks అనమాట. సో acromegaly అంటే ఏంటంటే gigantism అనమాట. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద హైపర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ హార్మోన్. So because of hyper secretion of the growth hormone which generally stimulate the growth within the individual, so దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఎక్కువ మటుకు ద లింబ్స్ అండ్ ద బోన్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద గ్రోయింగ్ ఎండ్స్ అవి చాలా మటుకు ఎలాంగేట్ అయిపోయి మనకు బోన్స్ అనేది ఎలాంగేట్ అయ్యి మనకు along with every part of the body will be elongated anamata. So this is categorized by the enlargement of the bones, feet and the hand, and also the parts which are generally covered with the cartilage like nose and also the ears. So we can see that the person is generally showing the hyper secretion of the growth and growth secretions. So second question వచ్చేసి which hormone is called as antidiuretic hormone, or write down the name of the gland which is generally secreting it. So it vasopressin ni manamu simple ga we will call them as an antidiuretic hormone, that is ADH, and we can see the secretions are generally done by the posterior part of the pituitary gland. So the pituitary gland ఏదైతుందో దాని యొక్క posterior part is the one which is generally involved in the ADH and also vasopressin secretions. So third question వచ్చేసి distinguish between the diabetes insipidus and diabetes mellitus. సో డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అనేది ఏ విధంగా డయాబెటీస్ మెలిటస్తో డిఫరెన్స్ ఏందో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు. సో డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అనేది ఇట్స్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ యూరినేషన్ ఫాలోడ్ బై ద థర్స్ట్ క్రియేషన్ విత్ ఇన్ ద బాడీ, దట్ ఈస్ ఇన్సిపిడస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు డయాబెటీస్ మెలిటిస్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇట్ ఈస్ క్యాటగరైజ్డ్ బై ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ షుగర్ లైక్ గ్లూకోజ్ అండ్ కీటోన్ బాడీస్ జనరేషన్ అయ్యేది మనము డయాబెటీస్ మెలిటిస్ అంటాము. సో దీంట్లో ఏంటంటే బ్లడ్లో మనకు గ్లూకోజ్ అండ్ కీటోన్ బాడీస్ ఎక్కువ ఉండడం, కానీ ఈ ఫస్ట్ డిజీజ్ కండిషన్లో ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ మటుకు యూరినేషన్ ఫాలోడ్ బై థర్స్ట్ కండిషన్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఆల్సో వీ క్యాన్ సీ దట్ hyposecretion of vasopressin is generally observed here, whereas in case of here we can see the hyposecretion of the insulin is generally observed here. So ఇక్కడ మనకు జనరల్గా this is about the water balance and this is about the glucose balance or the levels of glucose within the body. So name the gland that increases in size during the childhood and decreases during the adulthood. What is the role which is played by this gland in case of infection? So it is called as thymus gland anamata. So the thymus gland is the one which is generally present in between the lungs, and it is the one which is generally very big in case of teenage and the childhood. But as we grow in age, or as we progress in the age, we can see that it generally reduce in the size can be taken place, and we can see that is this thymus gland is the one which is involved in the very much important function of immune system, that is in case of it plays a major role as a site for the differentiation of the T lymphocytes anamata. So it is playing a major role in case of cell mediated immunity, and it also promote the production of the antibodies. So the thymus is the one which is generally involved in the secretion of thymosin, where it plays a major role in the differentiation of the T lymphocytes. So fifth question వచ్చేసి what is insulin shock? So insulin shock అంటే ఏంటంటే sudden increase in the insulin production and sudden release of the insulin hormone into the blood circulation, that is the hypersecretion of the insulin is called as insulin shock. It can occur because of the hormonal irregulation within the body. At the same time మనం ఒక్కోసారి during the medication under the insulin injection we can say that the person will be having the entering into the insulin shock అనమాట. సో దీనికో ఎన్నో అంటే ఇన్సులిన్ షాక్ సంబంధించి
సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. అంటే ద రీజన్ ఏంటంటే మేజర్గా వచ్చేసి హైపర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులిన్ by the respective endocrine gland, that is the pancreas, under the instruction of pituitary gland, which is generally irregulated. At the same time, excess of providing the insulin by means of insulin injection by the people without any knowledge of how much has to be given into the body. So ఒకటి మేజర్గా మనకు ఇన్సులిన్ బై artificial way of injecting or by the hypersecretion, generally the body will enter into the insulin shock. సో విచ్ హార్మోన్ ఇస్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి దాని ఎపినెఫ్రిన్ అండ్ నార్ ఎపినెఫ్రిన్ అనే 2 హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో దీన్ని మనము ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్స్ అంటాము. ఎందుకు అంటే జనరల్గా మనకు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయితే వెదర్ టు ఫైట్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్, వెదర్ టు ఫ్లైట్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్, దిస్ జనరలీ హార్మోన్స్ విల్ క్రియేట్ ద మేక్ ద ఇండివిజువల్ రెడీ ఫర్ ద సిచ్యువేషన్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ సెక్రీటెడ్ బై ద స్ట్రెస్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ. So in case of stress and emergency, we can see that is generally secreted by the adrenal medulla. So it is called as adrenal medullary hormones. So what are androgens and which cells generally secrete them? So androgens అన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది they are sex hormones అన్నమాట. So what are androgens? Actually they are called as sex hormones which are generally secreted by the sex organs అన్నమాట. సో మనకు ఒకవేళ జనరల్గా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ మేల్ సెక్స్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ ద టెస్టోస్టిరాన్, ఇట్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ బై ద లేడిక్ సెల్స్. So the Leydig cells which are generally present within the testis or the testicular tissue of the male is the one which are generally secreting this androgen, that is the male sex hormones. And we can see these hormones are the one which are apart from the endocrine system, they are also involved in the paracrine system anamata. So androgens are nothing but the sex hormones and they are secreted by the Leydig cells, which the cells which are present as a part of the testis, and they are the one which are involved in the paracrine functions. So subscribe to the channel, like and share with your friends, and write down the comments within the comment box. So coming to the shorts from this particular unit, we are having four. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద హైపో అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజం అనమాట. సో హైపో అన్నప్పుడు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇట్స్ లెస్ అనమాట, తక్కువ ఉన్నదన్నమాట. సో హైపర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోర్, ఎక్కువ ఉన్నది. సో హైపో అన్నప్పుడు తక్కువ ఉన్నది, హైపర్ అన్నది ఎక్కువ ఉన్నది అనమాట. సో హైపోథైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ తక్కువ ఉండడం, హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉండడం అనమాట. సో దిస్ జనరలీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద బాడీ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే హైపోథైరాయిడిజం అంటే లెస్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సెక్రీషన్స్ వల్ల ఇట్ విల్ స్లో డౌన్, ద మెటబాలిజం ఆఫ్ ద బాడీ విల్ బి స్లో డౌన్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద టైర్డ్నెస్, వీ క్యాన్ సీ ద వెయిట్ గెయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ క్యాన్ సీ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైపోథైరాయిడిజం. ఇదే కాకుండా మనకు జనరల్గా హైపర్ థైరాయిడిజంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ అంటే సెకండ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి హైపర్ థైరాయిడిజం. దీంట్లో మనకు ఎక్కువ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో మనకి మెటబాలిజం రేట్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో యాంగ్జైటీగా పర్సన్ ఫీల్ అవుతాడు అనమాట. సో హైపోథైరాయిడిజం అంటే తక్కువ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సెక్రీషన్స్ ఉండడం, దాంట్లో భాగంగా మనకు స్లో మెటబాలిజం ఉండడం, టైర్డ్నెస్ ఉండడం, వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం, తిన్నది అరగకపోవడం అంటే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. And also మనకు person will feel very coldness అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. వేరస్ ఇన్ హైపర్ కండిషన్ దట్ ఈస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ సెక్రీషన్స్లో భాగంగా ఏంటంటే మనకు మెటబాలిజం రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, డైజెషన్ ఫాస్ట్గా అయిపోవడము, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండడము, యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వడము, రెస్ట్ లేకుండా ఉండడము అండ్ స్లీప్లెస్నెస్ ఉండడం అనేది మనకు హైపర్ థైరాయిడిజంలో భాగం అనమాట. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ నోట్ ఆన్ ఎడిసన్ డిజీజ్ అండ్ ఆల్సో కుషిన్సన్ డిజీజ్ ఆర్ సిండ్రోమ్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఎడిసన్ డిజీజ్ అండ్ కుషిన్సన్ డిజీజ్ సిండ్రోమ్ అనేది 2 డిజీజెస్ దే ఆర్ జనరల్లీ రిలవెంట్ విత్ ద ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ హార్మోన్స్ అనమాట. సో ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఏదైతుందో మనకు కిడ్నీ మీద ఉన్న ఎడ్రినల్ గ్లాండ్లో మనకు అవుటర్ పోర్షన్ వచ్చేసి కార్టెక్స్, ఇన్నర్ పోర్షన్ వచ్చేసి మెడ్యులా అనమాట. సో ఆ అవుటర్ పోర్షన్ నుంచి వచ్చే ఆ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో, కార్టికల్ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో దానికి సంబంధించిన డిజీజ్ అనమాట. సో ఎడిసన్ డిజీజ్ అండ్ ద కుషిన్సన్ సిండ్రోమ్ అనమాట. సో ఎడిషన్ డిజీజ్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as
primary adrenal is insufficiency, and also it is called as hypocortisolism. So that is there is an hyposecretion of cortisolism and primary adrenal insufficiency అన్నమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఇట్స్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఎండోక్రైన్ డిజార్డర్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద adrenal glands are not having or not synthesizing the enough hormones or not synthesized by the adrenal gland, and we can see here the symptoms ఏవైతున్నాయో symptoms అనేది it's very slow, and also they generally అంటే స్లోగా symptoms arise అయితే, and also they generally have the symptoms of weight loss and pains and also weakness that is observed in case of Addison's disease. And we can see these kind of disease and the symptoms can be replaced by taking the substitutions, that is the hormonal therapy ద్వారా we can able to come out of this particular primary adrenal insufficiency or the hypocortisolism. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కుషిన్సన్ సిండ్రోమ్. సో దీంట్లో ఇది ఆపోజిట్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు హైపర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ కార్టికల్ హార్మోన్ అనేది, అంటే అడ్రినల్ కార్టెక్స్ హార్మోన్ ఏదైతుందో దాని యొక్క హైపర్ సెక్రీషన్స్ని మనం చూడొచ్చు. అండ్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈస్ జనరలీ సీన్ ఇన్ ద పీపుల్స్ ఆఫ్ ఏజ్ బిట్వీన్ 25 to 40 years. So this is the condition which was observed where the people are having the problems of hypersecretion of cortisol hormone, that is the cortical hormone, or nothing but called as adrenal cortex hormone. So మనకు ఫస్ట్ అడిసన్ డిజీజ్లో ఏంటంటే మనకు primary cortex hormone insufficiency, that is hormones which were created from the adrenal gland, they are not able to synthesize in a required concentration. అంటే కావాల్సిన మోతాదులో మనకు హార్మోన్ సింథసైజ్ కాకపోవడం, ప్రైమరీ ఇన్సఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్టికల్ హార్మోన్ అనేది చూడొచ్చు. సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే హైపర్ సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ ద కార్టికల్ హార్మోన్స్ క్యాన్ బి సీన్ అనమాట. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ డౌన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్. సో హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో మనకు హార్మోన్స్ని మనం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అని అంటాము, ఎందుకంటే దే ఆర్ జనరల్లీ సెక్రీటెడ్ బై ద గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ డక్లెస్ గ్లాండ్స్. దే విల్ బి సెక్రీటెడ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ దే విల్ బి పంప్డ్ అవుట్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ బై ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ క్యాన్ బి సర్క్యులేటెడ్ అండ్ దే విల్ బి గోయింగ్ టు ద డిఫరెంట్ టార్గెట్ ఆర్గన్స్ అండ్ ద టిష్యూ అనమాట. సో ఈ హార్మోన్స్ని చూసుకుంటే మనకు మేజర్గా ఈ హార్మోన్స్ని మనకు రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి based on the solubility we can divide the complete hormones into two classes. First class is the that is lipid insoluble hormones. దీంట్లో మనకు పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ వస్తాయి, ఓకే, పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఆల్సో అమైనో యాసిడ్ బేస్డ్ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ ఈ కేటగిరీకి వస్తాయి. అదే లిపిడ్ సాల్యుబుల్ హార్మోన్స్ వచ్చేసి మనకు సెక్స్ హార్మోన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే మన ఈ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ చూసుకుంటే హార్మోన్స్ యొక్క సింథసిస్ మీద బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క కెమికల్ నేచర్ మీద బేస్ చేసుకొని వీ క్యాన్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ టూ క్లాసెస్. వన్ ఈజ్ ద లిపిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ ద పెప్టైడ్ ఆర్ ద అమైనో యాసిడ్ బేస్డ్ హార్మోన్. ఇంకోటి వచ్చేసి లిపిడ్ సాల్యుబుల్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ ద సెక్స్ హార్మోన్స్ కానీ లేకపోతే అడ్రినల్ కార్టెక్స్ హార్మోన్స్ కానీ, ఇవంతా మనకు సెకండ్ కేటగిరీకి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ కేటగిరీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ కానీ లేకపోతే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కానీ లేకపోతే ఎడ్రినల్ మెడ్యులరీ హార్మోన్స్ అంతా ఫస్ట్ కేటగిరీలో వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఒకవేళ మనకు హార్మోన్ లిపిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ అయి ఉంటే, ఫస్ట్ కేటగిరీ అయి ఉంటే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనకు బయాలజికల్ ఫంక్షన్స్లో చూసుకుంటే ద మెంబ్రెయిన్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లిపిడ్ ప్రోటీన్ బైలేయర్ అనమాట. సో ఇక్కడ లిపిడ్ ప్రోటీన్ బయలేయర్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ డజంట్ అలౌ దిస్ పెప్టైడ్ అండ్ అమైనో యాసిడ్ బేస్డ్ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో ఇట్ డజంట్ అలౌ ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ దిస్ హార్మోన్స్ ఇన్ టు ద సెల్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఇవి లోపల రాలేనందుకు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు సెల్ మెంబ్రెయిన్ మీద రిసెప్టార్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ రిసెప్టార్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే దే విల్ బైండ్ విత్ దిస్ లిపిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ లిపిడ్లో సాల్యుబుల్ గా hormones, they cannot enter into the cell, so they will have the receptor on the surface. These receptors will bind with the
hormones, and this hormonal binding to the receptor will causes the flow of information into the cell anamata. So that is called as lipid insoluble hormones. And next class వచ్చేసి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ కానీ లేకపోతే అడ్రినల్ కార్టెక్స్ హార్మోన్స్ అంతా సెకండ్ కేటగిరీ వస్తుంది, దట్ ఈస్ లిపిడ్ సాల్యుబుల్ హార్మోన్స్. దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే లిపిడ్ అంటే మనకు ఈ హార్మోన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ లిపిడ్ సాల్యుబుల్ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో దే క్యాన్ ఈజీలీ పాస్ టు ద మెంబ్రెయిన్ అండ్ దే క్యాన్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద టార్గెట్ ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ ఇంట్రాసెల్యులర్ టార్గెట్ క్యాన్ బి డైరెక్ట్లీ బౌండ్ బై ద హార్మోన్ అనమాట. సో ఎందుకు అంటే హార్మోన్ ఈస్ సాల్యుబుల్, హార్మోన్ ఈస్ ఎ లిపిడ్ సాల్యుబుల్ గనక అదే దట్ క్యాన్ ఈజీలీ పాస్ టు ద మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బైండ్ టు ద ఇంట్రాసెల్యులర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్. సో ఈ విధంగా అవి హార్మోన్స్ అనేది దే జనరలీ క్రియేట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆన్ ద టార్గెట్ సెల్ అనమాట. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ వీ క్యాన్ డివైడ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ద హార్మోన్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ ద లిపిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ హార్మోన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద లిపిడ్ సాల్యుబుల్ హార్మోన్. లిపిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ హార్మోన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ డజంట్ సాల్యుబుల్ ఆన్ ద cell membrane, they cannot able to pass the cell membrane and they will bind with the receptors on the surface, whereas lipid soluble hormones are the one which are generally called as sex hormones, which are basically involved in passing on the information by passing the cell barrier, that is the cell membrane barrier, and they can directly bind with the intracellular target and also they can bind with the receptors which are present within the cytosol. So fourth question వచ్చేసి write the role of hypothalamus as an neuroendocrine organs. సో దీంట్లో చూసుకుంటే హైపోథాలమస్ అనేది ఇట్స్ జనరలీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేటెడ్ బిలో ద బ్రెయిన్ అనమాట. సో ద బ్రెయిన్ ఈజ్ జనరలీ ద బ్రెయిన్ యొక్క థాలమస్ ఏదవుతుందో దాని కింద ఉండేదాన్ని మనం హైపోథాలమస్ అంటాము, విచ్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, దట్ ఈస్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్ కాల్డ్ as diencephalon. So diencephalon part of the brain, which is the floor of the brain, they consisting of thalamus, and below the thalamus it is called as hypothalamus. So hypothalamus is the one which is the major one, which is the part of the brain which is directly in regulation with that of the endocrine system of the body. So endocrine system of the body ఏదైతుందో దాని యొక్క regulations direct గా it is under the pituitary gland, and but the pituitary gland is the master gland which works under the guidance of the hypothalamus, which is present at the base of the brain అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ బ్రెయిన్కి ఈ థాలమస్ కింద ఉన్న ఈ హైపోథాలమస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కంట్రోలింగ్ ద ఎంటైర్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఏ విధంగా డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేస్తుంది? బై కంట్రోలింగ్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ ఆఫ్ ద బాడీ అనమాట. సో ఆ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల బై మీన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులై ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద వన్ సైడ్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ద బాడీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ హైపోథాలమస్ ఏదైతుందో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద న్యూక్లియై అనమాట. సో ఈ న్యూక్లియై ఏదైతుందో ద న్యూరో సెక్రీటింగ్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో దట్ ఈస్ ద న్యూక్లియై ఆఫ్ ద హైపోథాలమస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ జనరేటింగ్ ద న్యూరో హార్మోన్స్ విచ్ విల్ బీ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద ఎంటైర్ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఈ హైపోథాలమస్ ఏదైతుందో ఈ హైపోథాలమస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ కంట్రోల్ బోత్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద పిచ్యుటరీ gland, that is adenohypophysis and also neurohypophysis. So adenohypophysis is called as anterior part of the pituitary gland, whereas neurohypophysis అనే దాన్ని మనము posterior part of the pituitary gland అనొచ్చు. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్రీషన్స్ ఏవైతున్నాయో the secretions which are coming from the hypothalamus, they are called as neurohormonal secretions which are passing through the nuclei and they are able to control the functions of the pituitary gland. Either it may be the anterior part of the pituitary gland or the posterior part of the pituitary gland అనమాట. సో ఈ హైపోథాలమస్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని బేసికల్గా రెండు కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో రిలీజింగ్ హార్మోన్స్, ఇంకోటి ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్స్. సో రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ సెక్రీటెడ్ బై ద హైపోథాలమస్ విల్ అలౌ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ టు రిలీజ్ ద హార్మోన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే పైనుంచి మనకు హైపోథాలమస్ నుంచి రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ వస్తే ఆ న్యూరో హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో దాని ద్వారా మనకు సెక్రీషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో వాటిని రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ అంటాం. ఒకవేళ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్స్ పైనుంచి వస్తే దానివల్ల సెక్రీషన్స్ ఆగిపోతాయి కనుక దాన్ని ఇన్హిబిటరీ
హార్మోన్స్ అంటాం. సో ఇనిబిటరీ హార్మోన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద హైపోథాలమస్. దే విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ and they finally regulate the secretion of the pituitary gland, and this is called as regulation or the control mechanism of the hormonal synthesis or the secretions అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఇదన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హైపోథాలమస్ ఏ విధంగా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని మనము కంట్రోల్ చేస్తుందో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాము. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే హైపోథాలమస్ ఏదైతుందో హైపోథాలమస్లు మనకు 2 రకాల హార్మోన్ సింథసైజ్ చేస్తాయి. సో ఒకటి వచ్చేసి రిలీజింగ్ హార్మోన్, ఇంకోటి వచ్చేసి ఇనిబిటరీ హార్మోన్. సో రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఏదైతుందో దాన్ని స్టొమాటోక్రెనిన్ అంటాము. So it comes under releasing hormone because it is synthesized by the hypothalamus, which will be acting upon the pituitary gland, and it causes the pituitary gland to synthesize the growth hormone. So ఇది రిలీజింగ్ హార్మోన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి హైపోథాలమస్ ఈస్ ఆల్సో సింథసైజింగ్ అనదర్ హార్మోన్ కాల్డ్ యాజ్ స్టొమాటోస్టాటిన్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇనిబిటరీ హార్మోన్ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది. సో ఇది ఎప్పుడైతే సింథసైజ్ అవుతుందో ఆ హార్మోన్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ యాక్ట్ అపాన్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అండ్ నాట్ అలౌ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ టు synthesize any hormone, that is the any further secretion of the growth hormone will be inhibited anamata. So ikkada manam stomatorenin is the one which is a neurohormone synthesized by the hypothalamus regulating the pituitary gland to synthesize the growth hormone, whereas somatostatin is the one which is generally synthesized by the hypothalamus, which is inhibiting the pituitary gland to synthesize the hormones anamata. So that is the growth hormones. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద బ్లూ ప్రింట్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో సెకండ్ అప్కమింగ్ వీడియో ఏదైతుందో దాంట్లో 4B అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. సో ద లింక్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో, అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ ద ఛానల్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. And this is about the roadmap where we can see the full chapter along with the intermediate PYQ series kuda manaku we can able to cover here, and along with the entrance examination. So thank you for watching friends, and don't forget to share and subscribe to the channel, and write down the comments within the comment box. It will be helpful for us to improve the quality of the video, and we will be available for you. Thank you for watching.